Hello everyone and welcome back to more Umineko When They Cry. So in the last video we looked a bit into the past of Kinzo and also everybody just appreciated dessert for about 15 minutes. But regardless, we're going to carry on today. This episode is probably going to be a bit shorter though because I don't have as much time to record and upload today. So it probably won't be a half hour like usual. Anyway, let's just get on with it and stop wasting time. Kumasawa-san, together with Shannon-chan, bowed and pushed the serving cart away. It was pretty funny to watch Goda-san, who looked like his show had totally been stolen, explain in a serious voice that we would be having calf steak for dinner. Kumasawa-san, さっきはありがとうございました. As she pushed the serving cart, Shannon bowed her head very deeply. Kumasawa may have played dumb, but she had obviously understood and saved Shannon in the nick of time. Back when Battler had asked about dessert, Shannon had unfortunately hesitated. Yeah, which is probably exactly what happened the first time. She's probably really scared to be asked about what they're serving. There may have been several ways to dodge the question, but all of them would have required some quick wits. Shannon, who hesitated when hard pressed for a response, was always suffering because of this small weakness. If only Shannon had a little of the craftiness needed to cleverly shake off a mistake, like Goda, her life would have been a bit easier. Yeah, but then she would have been one of those people who threw other people on the fire, like Goda. The fact that she could perform other tasks flawlessly made this weakness even more unfortunate. However, there were some who understood Shannon's honest nature, her inability to gloss over a mistake and draw attention away from it. That was why Kumasawa had smoothly come to her rescue. さっき源次さんが午後のシフトに変更があるとおっしゃってましたよ。確かシャノンさんは夕方までお休みがもらえたと思いました。羨ましい。That sounds nice. すみません。シフト表を確認していませんでした。そうそう。オーブンでこれからちょっとサバを焼こうと思ってるんですよ。できたらお休みの前にちょっと手伝ってくれると嬉しいですね。はい。喜んでお手伝いさせていただきます。I really like Shannon, she's so cute. To Shannon, Kumasawa was like a mother among the servants. The dining hall needed to be cleaned up, so we were chased out. Instead, tea was being served in the parlour. Apparently they'd prepared the black tea that Aunt Rosa had brought for Aunt Natsuhi. Maria said she also wanted to have some black tea, but my old bastard said she couldn't, and told us children to go play outside. バトラ君、みんなで表に散歩に行かないかい？バラでも見に行ったらええ。でも天気には十分注意するんやで。空はまだ明るいが、天気予報はふるふると繰り返しちょる。マリアは海がいい、海がいい。あら素敵じゃない。砂浜で遊ぶなんて普段はなかなかできないものね。そっか。よし、じゃあみんなで浜辺でも行こうぜ。行こう。マリア、服を濡らさないようにするのよ。靴もよ。濡らさない。素直で可愛い。バトラ君、マリアちゃんの面倒ちゃんと見てあげてね。おうよ、任せろ。おう、お前もキリエに頼まれると素直で可愛いじゃねえか。I don't know if I would say Battler is cute. He's a bit too
I don't know, not that grown-ups can't be cute, but you know... たまには俺の言うことも素直に聞いてみろよ。 Somehow I don't think that's likely. まっぴらごめんだぜ。行こうぜみんな。ほらほら。 Oh, sorry, I forgot to read that bit. I was so engrossed in the voice acting. They were replaced by Genji, who pushed a serving cart in and prepared to serve the tea. The parlour was filled with a sublime aroma, which delighted everyone while they waited to sate their thirst. ルドルフのところは家族仲がいいじゃないか。良いことだ。よせよ。兄貴のところには負けるぜ。 I was thinking really that Battler doesn't look anything like his dad, so he must really strongly take after his mother. そうよ。ジェシカちゃん、本当に可愛らしく育ったじゃない。これも夏日姉さんの教育の賜物ね。どうも。 Natsuhi answered coldly. The conversation broke off then, and the parlour fell silent. Maybe Hideyoshi couldn't bear the silence because he broke it himself with an exaggerated gesture. しかし成長は早いもんやで。いつまでも子供だと思っとったが、図体はみるみるでかくなり、いつの間にか大人の仲間入りや。バトラ君なんか見違えたで。 体は大きくなりましたけど、まだ子供です。 Yeah, he definitely acts very childlike. うちの主人も未だに子供ですけれど。子供と大人の境ってどこなのかしらね。私、未だに大人になったって自覚が持てない。情けないじゃないか。一児の母の言うことではない。そうね。私たちももう子供じゃない。大人同士よ。だから感情的にならず、知的な会話をしたいわね。I don't know, if Aunt Rosa feels that way, I don't think she should be shunned for it. When Ava smiled with sharp sarcasm, everyone seemed to get more tense. It felt as though that pleasant tea aroma had been tossed out the window. 知的な会話なら昔からいつも心がけているじゃないか。 Silly Kraus, nobody needs to see that face again. お前の嫌味は時に的を外している。昔から変わらない。昔からいつもですって？あらあら。その言葉をきれいに放送して何十年か前のこの部屋に届けてあげたいわね。ねえ、ローザ。I feel like everybody picks on Rosa because she's the youngest, bless her heart. Rosa gave a vague smile. She knew that whether she agreed or disagreed, she'd earned the displeasure of one of her siblings. It was a bit of worldly wisdom that had been essential for someone growing up as the youngest sibling. よせよ姉貴。ガキどもがいない間に本題に入ろうじゃねえか。それこそ知的な話よ。 As Rudolph glanced over the faces of all present, some let out a slight sigh, and some let a small look of resignation cross their face. They were approaching their unavoidable, true agenda. 去年の時点で余命3ヶ月だったんだ。ってことは、すでにマイナス9ヶ月ってことじゃねえか。 Negative 9 months, so he's technically a zombie according to Rudolph. いつお迎えが慌ててすっ飛んでくるかもわからねえ状態ってことだぜ。当主様は今でも健在でおられます。このような不穏当な話を日も明るいうちからなさろうとするなど、ルドルフさんの正気を疑わざるを得ません。だがな、夏日さん。
こういうしょっぱい話はいざことがあってからじゃ遅いんや。今が元気だからこそ余裕あるうちにしとくもんなんやで。これも財産のエチケットみたいなもんや。諸君の関心は親父殿のようじゃないか。南條先生、あなたから説明してくださいませんか。彼らもそれをお望みらしい。Nanjo, who had been standing by the window and staring out at the rose garden, let out a single cough when he realized that he was being called. 南條先生、お父様の具合はどんな感じなんですか？まずはじめに、私が去年申し上げました余命3ヶ月という言葉が一人歩きをしているようですので、その訂正からいたします。言われずともわかるわ。余命というのはあくまでも見込みであって約束ではないとおっしゃられるのよね。さようです。ですから皆さんからたびたびお尋ねを受けますが、いつ亡くなるのかということは決して断言できないことなのです。人の命は体と心に支えられております。体が弱れば危うくもなりますが、それを補う心の強さがあれば小康状態を維持することもあるのです。I feel kind of sorry for Kinzo, even though he's crazy and kind of bought it on himself. Nobody seems to care that he's about to die. Like, his children don't really seem concerned or upset. They just want to know about the inheritance. 体はともかく、お心はまだしっかりしていて、意気健康でいらっしゃれるということですね。キリエ、すまんがしばらく黙っててくれ。Well, rude. I think she still deserves a bit of an input. She is involved even though she's not blood related. ごめんなさい。さようです。金蔵さんの体はすっかり病魔に蝕まれております。ましてやあのような強いお酒をたしなまれ続けてはとてもとても。崖っぷちなのも酒のせい、流らえてるのも酒のせいか。酒豪の親父らしいね。それで先生、もちろん見込みで結構なんですけども、お父様来年の今日まではさすがにどうかしら。当主様に対してあまりに無礼な質問です。Natsuhi jumped on Ava, not even bothering to hide her astonished expression. Ava stared back daringly, but Hideyoshi realized what was going on and tried to smooth things over with a forced smile. ああ、夏さん、カニーナ。エヴァ、お前も少し言葉を選ばんか。I'm kind of surprised. This is kind of mean, but why would anyone want to be with Ava? She seems like she's such a difficult woman to get along with. And Hideyoshi's a really nice guy, so I don't know why he would, you know, go for that. Unless he's got ulterior motives. ごめんなさい。お父様の容体が気になって仕方なかったもので。Somehow I don't believe that. そうですか。それは気づきませんでした。南條先生、聞かせてやってください。父親の寿命を気遣う娘の麗しい家族愛じゃないですか。Kraus laughed sarcastically, and Ava, smiled sweetly, returned an identical chuckle. 来年までお元気かという質問ですが、医者の私としてはとても難しい。この小康状態がまだしばらくは続くようにも思いますし、何らかの発作が来ればその時にはどうしようもないかもしれません。何しろロッケン島は孤島です。 Yeah, I doubt there's like any emergency services that will come out here. すぐに救急車が飛んでこれるわけではありません。
本来ならば本土のしかるべき大病院に入院していただきたいところなのですが。親父殿は高尚な研究を中断されたくないと仰せだ。去年無理に連れ出そうとしたのがあだになったらしい。外へ出れば病院に閉じ込められてしまうのではないかとひどくお疑いになられていてな。すっかりこのざまなのだよ。南條先生の診察は受けておられるの？親父殿は南條先生には心を許しておられる。機嫌が良ければ診察も受けられるようだがね。容体を見はするが、薬を勧めようとも入院を勧めようとも聞き入れてくれん。本当に見るだけですがな。It surprises me that he would turn down medicine because it would just help him. Like, it's not exactly like they're taking him away from... I don't know. Kinzo's crazy. Who knows what he's thinking? お医者嫌いの方もおるもんや。しかし困ったもんだのう。Nanjo sighed deeply. The purpose of an examination is to determine what medical treatment would be appropriate. Receiving an examination and then not following the advice given makes the whole thing pointless. つまりおさらいすると、相変わらず余命は3ヶ月。瀕死のまま、あとどれだけ長らえるか見当もつかねえってことだ。ルドルフさん、言葉を少し慎まれてはいかがですか？ああ、すまんね。昔からこういう口の利き方なんだ。勘弁してくれ。南條先生のご意見は分かりました。クラウス兄さんから見てどうなの？実を言うと南條先生とは異なる意見でね。That's a pretty scary face he's got there. とても余命3ヶ月の重病人とは思えないというのが本心だ。怒鳴り声は相変わらず健在で、いつぶん殴られるかとヒヤヒヤしっぱなしだよ。長男にだけ親父の世話を押し付けるのは実にフェアではないね。来世では俺より後に生まれる。さて、話を戻そうぜ。そんなわけで、公正中立なお医者の先生の見解じゃ、いつお隠れになっちまってもおかしくない状態だ。兄貴には悪いが、ここは専門家の意見を採用させてもらうぜ。となりゃ、決して親父の財産を話し合うことは時期尚早ではないってことさ。お父様の個人資産はおそらく数百億にも届くでしょうね。でもそれは綺麗な現金で揃ってるわけじゃないわ。お誕生会のケーキみたいに綺麗にナイフが入ってカットできるほど単純じゃないでしょ。姉貴の例えは面白いな。そうさ。ケーキの上にはイチゴやらチョコの家やらが乗ってて、綺麗に等分するのが難しいことだってあるだろう。I don't know, money is money. It doesn't have strawberries or chocolate on top of it, so I think it's fairly equal to divide it. それを加味して、どういう風にナイフを入れるのか、先に相談しておくのは大切なことだと思うぜ。それを、当主様が存命のうちから、さも他界なされたかのように声高に議論される皆さんの気が知れません。あら、必要な話よ。だって遺産相続はその時点で直ちに行われなきゃならないものよ。ましてや栄光ある後宮家の財産は莫大。事前に入念な相談が必要なことはお分かりでしょうが、当家の資産はあなたのご実家とは大違いなんだから。失礼な。私の実家は関係ありません。Natsuhi responded indignantly, though in a low voice, and the already dark atmosphere grew even more hostile. 予算買えば、夏日さん、堪忍な。
口が悪いのは許したってな。 It comes across to me that Ava is always hostile, just constantly. Hideyoshi tried to smooth things over by glancing at both with a forced smile, but it only resulted in making the hostility between Ava and Natsuhi even more intense. これ以上はお邪魔なようですな。失礼させていただきましょう。 Okay guys, well this seems like a good place to end the episode. I hope you're all enjoying. I'm enjoying it a lot so far. I can't wait for everything to start, you know, going crazy, but this is all, like, I feel like everybody's really fleshed out because of all of this opening scene. Anyway, if you guys have enjoyed, don't forget to leave a like and subscribe for more, and until next time guys, goodbye!